24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. Today we are going to start book 4 of English, and this tutorial session is on unit 1. The unit title is Our Last Rasool, Hazrat Muhammad Rasulullah Khataman Nabiyyin Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students should be able to recognize and use the conventions to demarcate 3 and 4 syllable words. Demonstrate conventions and dynamics of oral interactions and group to lead and follow. Recognize and understand that in a paragraph, sentences join to make sense in relation to each other through transitional device. Use pre-reading strategies to scan a simple text for specific information. Apply while reading strategies to interact with text to guess meanings of difficult words from context. Provide the missing information in the gapped summary. Classify into different categories and use more naming, action, and describing words from pictures, signboards, advertisements, labels, etc. in their immediate and extended environment. Spell some words studied in class, both orally and in writing, and take dictation of words studied in class. Recognize and use some naming words as collective nouns. Classify more nouns as common and proper nouns, that is, names of people, pets, places, mountains, lakes, rivers, etc. Illustrate the use and structure of previously learnt tenses in the speech and writing. Use capitalization according to the rules learnt earlier. Make simple sentences by using SV, that is subject and verb, and SVO, that is subject, verb, and object pattern. Write a paragraph to describe, show, sequence in a picture, series of pictures. Complete a simple paragraph using the given words, phrases, and sentences. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Exchange greetings with the students and inform them of the classroom norms. Honorable teacher, ये आपका चूँकि पहला पीरियड है जब भी आप जाएंगे क्लास में, तो देखें 2 सूरतें हैं. एक तो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के वो आपको पहले से जानते हैं, ये तो एक अलग सिचुएशन है. लेकिन अगर आप पहली दफ़ा इन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो फिर ये ज़रूर काम कीजिएगा कि ग्रीटिंग्स तो चलो हो गई, सलाम दुआ हो गया, क्लासरूम नॉर्म्स
जनरल वाले नहीं, जो आप चाहते हैं। इसलिए कि ये याद रखिए ऑनरेबल टीचर कि पहले पीरियड में एक सेटिंग शुरू हो जाती है जिसके असरात फिर पूरा साल रहेंगे, और जिस तरह आप स्टूडेंट्स से बिहेव करते हैं वो उसके मुताबिक फिर आपके साथ बिहेव करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. Ask the students, what is the only condition for a person to convert to Islam? यानी मुसलमान होने के लिए कलिमाए तय्यबा पढ़ना पड़ता है। ये उनके जवाब, अगर if you find them struggling with the answer, you can give them the answer कि ये वाहिद शर्त है और पहली शर्त है। Then you will ask them, what is the meaning of कलिमाए तय्यबा? इसका तर्जुमा मैंने लिख दिया है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। There is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah, last messenger of Allah. इसका तर्जुमा है कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। यहाँ तक बात लाके then you will tell the students that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the perfect human being and a role model for the whole mankind. Tell them that their first chapter is about him sallallahu alaihi wasallam. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. Our last Rasul, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our last Rasul, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is a role model for the whole mankind. Hazrat Muhammad Rasulullah Khataman Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam was a complete example of kindness and generosity in all of his interactions. Life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam teaches us several lessons about how we must treat our companions. Once, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw a slave crying as he was grinding flour in a mill. The mill was driven by hands and required a lot of power. When our last Rasul, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saw the slave crying, he sallallahu alaihi wasallam stopped there and asked him the reason. The slave told him that he was suffering from fever. He did not have enough strength to run the mill properly. The master of the slave was a harsh and cruel man. The slave was afraid of his master, who would punish him if his work was left incomplete. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw him in pain, he sallallahu alaihi wasallam stepped forward and ground all the grains for him. He sallallahu alaihi wasallam said to the slave, "Always call me if you have any grain to grind. I will do it for you." Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam liked to do his own work. Hazrat Aisha
radiallahu ta'ala anha reported that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam would spend his time in mending shoes, sewing patches, and milking the goat. He sallallahu alaihi wasallam loved everyone equally and enjoyed spending time at home. We should follow the teachings of our Rasul, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and must prefer the needs and sentiments of our families, neighbors, and friends. If we are kind and generous in our dealings, we will be able to bring happiness and peace in our society. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Prophet. This word is sometimes mispronounced as prophet. It's prophet, prophet. The next word, honorable teacher, is example. یہ لفظ چونکہ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے تو آپ نے بچوں کو تاکید کرنی ہے کہ وہ اس کو غلط پروناؤنس نہ کریں. اور غلط کیسے پروناؤنس ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں ایگزامپل. دس از رانگ. دا کریکٹ پروننسیشن آف دا ورڈ از ایگزامپل اور ایگز ساؤنڈ ہے. ایگزامپل. ہیوملٹی, اس میں کوئی زیادہ خاص بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو سٹریس ہے وہ ایم پر ہے. ہیوملٹی. فلاور. آنریبل ٹیچر آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ اس کے معنی آٹا ہے, اور آپ اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں, خاص طور پر اردو اخبارات میں, کہ اس کو فلور مل لکھا ہوتا ہے, فلور ملز. یہ غلط ہے. اردو کو چھوڑیں, آپ جیسے مرضی لکھیں وہ, لیکن دس ورڈ اف کریکٹلی پروناؤنسڈ از فلاور. اس لیے کہ اگر آپ اس کو فلور بولیں گے تو پھر یہ چیز ہی اور ہو جائے گی, چونکہ وہ فرش ہے. FLOOR, فلور, وہ فرش ہے. یہ ورڈ فلاور ہے. انف. انف میں یہ پہلے بھی اس لفظ کی بات اس سے پچھلی کلاسز میں بھی ہو گئی ہوئی ہے, تو کافی ہے اتنا کہنا کہ انف, اس پہ سٹریس جو ہے وہ این پر ہے. فارورڈ. فارورڈ. گرائنڈ. گرائنڈ. گرائنڈ نہیں کہنا. جیسے اس طرح کی آواز والے اور الفاظ بھی ہیں. کائنڈ ہے تو کائنڈ نہیں کہنا, کائنڈ. گرائنڈ. سو. پریفر. یہ لفظ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے آنریبل ٹیچر کہ اس کو اکثر غلط بولا جاتا ہے, اور اس کو لوگ بول جاتے ہیں پریفر. میں پریفر کرتا ہوں. یہ غلط ہے. انگلش میں اس ورڈ کا جو درست پروننسیشن ہے وہ ہے پریفر, یعنی سٹریس ایف پر ہے. پریفر. پریفر. سینٹیمنٹ. سٹریس تو ایس پر ہے, مگر وہی میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ جو MENT ہے اس کی ساؤنڈ منٹ کی ہے.
meant کی نہیں ہے. So it cannot be pronounced as sentiment, stress as per, اور MENT کی sound mant. Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 8 and SLO is number 2. Ahmed: Father, what are you doing? Mr. Ali: I'm performing ablution for Zohar prayer. Ablution کے آگے بریکٹ میں وضو بھی لکھا ہوا ہے. احمد: Why do you offer namaz? Mr. Ali: We offer namaz to please Allah. Ahmed: I should also perform ablution and offer namaz to make Allah happy. Mr. Ali: That's like my good son. اچھا, یہاں میں ایک بات ضرور آنریبل ٹیچر آپ سے گزارش کروں گا کہ ڈائلاگ کو رول پلے کرتے ہوئے بچوں کو بتانے کے لیے آپ ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ وہ سچویشن کو اور کریکٹرز کو ضرور ذہن میں رکھیں اور اکارڈنگلی اپنا جو لہجہ ہے اس کو اختیار کریں. اب اس کی اگزامپل یہ ہے ڈائلاگ کہ اگر ایک بچہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے تو اس کے لہجے سے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے. اب سب سے پہلا سینٹنس یہ ہے کہ وہ احمد کہتا ہے کہ فادر واٹ آر یو ڈوئنگ. اب دیکھیں نا, اگر رول پلے میں بچہ اس کو اس طرح پڑھے فادر واٹ آر یو ڈوئنگ, دیکھا کتنا فرق پڑ گیا. Now the child is talking to his father. So اس کا جو لہجہ ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Mankind, the human race, انسانیت. اچھا, میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں آنریبل ٹیچر کہ دیکھیے ٹھیک ہے آپ انگریزی پڑھا رہے ہیں لیکن کہیں کہیں آپ اردو بھی استعمال کرتے ہوں گے اور خاص طور پر بعض اوقات آپ انگریزی کے ورڈز کے مترادفات یا ان کی میننگز اردو میں بھی بیان کرتے ہوں. سو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اور محنت کرنی پڑے آپ کو. آپ جہاں انگلش کی ڈکشنری اتنا زیادہ کنسلٹ کرتے ہیں, کوئی بات نہیں اگر آپ کو اردو کی لغت بھی کنسلٹ کرنی پڑے تو اردو کے الفاظ کا بھی تلفظ صحیح ادا کرنے کی کوشش کیا کیجیے. یہ مجھے خیال آیا یہ لفظ پڑھنے کے بعد. انسانیت, اب یہ اس کا درست تلفظ آپ کو میں بتا دیتا ہوں, یہ انسانیت نہیں ہے, انسانیت, یہ پر شد ہے, خیال رکھیے گا, بس آپ سے ریکویسٹ ہے. جنراسٹی, the fact of giving or willing to give freely, مطلب دل کھول کر کچھ دینا یا کوئی کام کرنا. Humility, the quality of not thinking that you are better than other people. مطلب عاجزی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, انکساری ہیوملٹی کو. آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھیں. Interaction, communication with others, especially while you work or spend time with them.
several कई एक, grind पीसना, mill चक्की, harsh सख्त, unkind and cruel, mend मुरम्मत करना, रफू करना. We mend the shoes, we mend the clothes. sew सीना, सिलाई करना. prefer to like one thing or person better than another, तरजीह देना. dealing ये as a noun इस्तेमाल हुआ है, dealing. otherwise verbal noun भी है और ing verb भी है. लेन देन, बर्ताव, सोसाइटी, मुआशरा. ग्रामर में explain to the students what common nouns, proper nouns, concrete nouns, abstract nouns and collective nouns are. ये nouns की इतनी सारी अक़साम हैं और ये SLO है 7, 9 and 10. ये काफ़ी वजाहत के साथ आपको ये बताने पड़ेंगे और यहाँ बुक में कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स और बाकियों का भी आपको जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब जिक्र होगा तो फिर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का भी कर दीजिएगा, कंक्रीट नाउन्स. अब ये ट्यूटोरियल में इन सब पे तो बात नहीं हो सकती. कोशिश कीजिएगा कि उनको समझाने के लिए अगर आपको उर्दू मुतरादिफ़ात इन इस्तिलाहात के इस्तेमाल करने पड़ें तो वो भी आप मालूम करके रखिएगा और उनको बता दीजिएगा. और उनको ये ज़रूर बताइएगा. देखें ना, ये जो वर्ड्स हैं कॉमन, प्रॉपर, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव, इन वर्ड्स के मानी एक एक के आप बताइएगा वजाहत के साथ. फिर उनको समझ आएगी कि नाउन्स तो सभी हैं, कि कॉमन नाउन्स को कॉमन नाउन हम क्यों कहते हैं. उर्दू भी वो पढ़ रहे हैं और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जहाँ आप मुनासिब ख्याल करें तो उनको उर्दू के जो मुतरादिफ़ इस्तिलाहात हैं उनका ज़िक्र भी कर दीजिए. मसलन कॉमन और प्रॉपर हैं तो आसान ज़ुबान में जो उर्दू में, वैसे तो मुश्किल में इसमें नकरा और इसमें मारफा हैं, लेकिन आसान ज़ुबान में इसमें आम और इसमें ख़ास का ज़िक्र होता है. तो इस सब के बारे में उनको समझा देना है. इट्स राइटिंग नाउ and the activity is writing about the given picture. ये बड़ी यूजुअल सी एक एक्टिविटी है, वो पिछली तीनों क्लासेस में भी बच्चे करते आए हैं. It's at page 13 and SLO is 14. इस पे फिर मैं वही मशवरा दूंगा आपको ऑनरेबल टीचर के. देखिए, उन्होंने बच्चों ने चूँकि इंग्लिश में लिखना है इस पिक्चर के बारे में, सो वैसे तो फाइन आप मिक्स करते होंगे उर्दू पढ़ाते हुए, बट इस एक्टिविटी में ख़ास तौर पर माई रिक्वेस्ट विल बी दैट यू टॉक टू देम इन इंग्लिश without mixing Urdu in that. And the reason why I say that is that they will be picking from your talk not only the words but also ideas which they will be getting about the picture. और फिर उनको आप जब उनसे गुफ्तगू कर लें अंग्रेज़ी में इस पिक्चर के बारे में, तो फिर उनको आप कहें कि ठीक है अब आप लिखें, एंड देन यू चेक देयर वर्क इन ड्यू कोर्स. और चेकिंग में ऑनरेबल टीचर, मैं शायद इससे पहले भी जिक्र हुआ होगा कि ये जो लेवल है एक्चुअली देखें क्लास 4 है, इसमें
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آئیڈیاز کے بارے میں نہ دیکھیں ان کی رائٹنگ میں، دیکھیں، بٹ گیو مور امپورٹنس ٹو دا سینٹیکس. سینٹیکس کا مطلب ہے کہ ان کی جو کنسٹرکشن آف سینٹنسز ہے اس کو آپ زیادہ اہمیت دیں. آئیڈیاز تو آبویسلی ویری کریں گے، مختلف بچے مختلف انداز میں سوچتے ہیں، بٹ اٹس مور امپورٹنٹ ٹو سی what kind of sentences they write. Are their sentences grammatically correct or not? Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.